Okay, hello everyone. I want to introduce to you Jin Eng. He is a PhD, started in human biology, philosophy, and religious studies at Stanford, not less, Stanford University, and completed a doctorate in neurobiology at Yale University. Ο Jin Eng, ο δάσκαλος μου, σπούδασε, ξεκίνησε την εκπαίδευση του στην ανθρώπινη βιολογία, τη φιλοσοφία και τις θρησκευτικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stanford, από τα καλύτερα. Και μετά ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην νευροβιολογία του στο Πανεπιστήμιο Yale. He started doing afterwards Arcturian Healing that he's going to explain to us what it is and why. Μετά έκανε Arcturian Healing. He came to Greece already. Ήρθε και στην Ελλάδα. But I'm going to let him speak because I always speaks too much. I will speak too much. I'm going to let him speak. Jean, please introduce yourself. Let us know a bit about yourself and why you were drawn to healing. Παρακαλώ πείτε μας λίγο από για σένα και γιατί άρχισες με τόσες σπουδές να κάνεις και ενεργειακή θεραπεία. Yeah, thank you. Yeah. Well, I grew up, my parents were in the health field. My father was a physician, mother pharmacist. Ο πατέρας και η μητέρα δουλεύαν με υγεία όταν μεγάλωσε. Yeah, my father always wanted me to be a physician. Ο πατέρας τον ήθελε να κάνει ιατρικά. But I think, I was kind of more interested, I think, in soul healing. Ωραία. But he was more του ενδιαφέρει περισσότερο να δουλεύει με το πνεύμα. So I was kind of straddling both, the scientific healing with the PhD and the undergraduate work. And then finally, I think when I had sort of my own bearings, I went in the direction that was more of healing. Ήταν ανάμεσα την ενεργειακή θεραπεία και την επιστήμη. Αλλά τελικά σιγά σιγά με τις σπουδές είδε ότι αυτό που ήθελε ήταν ενεργειακή θεραπεία. Thank you. So, you do Arcturian Healing. Explain to us what is Arcturian Healing. Πείτε μας τι είναι το Arcturian Healing και πώς το έμαθες, πώς το απέκτησες. How did you learn? How do you have it? Yeah, Arcturian healing is basically, a subtle energy modality that connects with certain galactic beings known as Arcturians. Το Arcturian Healing είναι δουλεύουμε με είναι μια ενεργειακή θεραπεία, απαλή ενεργειακή θεραπεία που είναι συνδεδεμένη με οντότητας που λέγονται Arcturians. And they exist in the astral plane, similar to how if someone connects to angels, they're existing in the astral world. Και αυτοί υπάρχουν στο αστρικό χώρο, στο αστρικό επίπεδο και είναι συνδεδεμένοι με τους αγγέλους. And I connect to them through conscious meditation techniques as well as shamanic journeying. Αυτός είχε τις πρώτες συνδέσεις μαζί τους με διαλογισμούς και με το shamanic ταξίδια. When was this? Πότε ήταν? Yeah, I started connecting with them consciously in 2011. Το 2011 άρχισε συνειδητά να επικοινωνήσει, να συνδέεται μαζί τους. Πολύ ενδιαφέρον. Και how did you learn it? They taught you? No, I had a number of, trainings with other modalities that gave me the background, particularly 3-year training in shamanic healing through the Foundation for Shamanic Studies, started by Michael Harner. Η βάση του σπούδασε με το Michael Harner το shamanism για 3 χρόνια και αυτό ήταν η βάση. And after? And then I used those techniques to make the conscious connection with the Arcturians. Και μετά με αυτά τα εργαλεία, το shamanic journey, τα ταξίδια, σαμανική ταξίδια,
μπορούσε να επικοινωνήσει και να είναι συνδεδεμένο με τους Arcturians. And after they taught you, or you received the vibrations? Yes, exactly. So directly from the Arcturians, they would share with me the in content and also the downloads for the Αχα, μμμ. transmissions. Ναι, και οι Arcturians του έδωσαν αυτά τα downloads, τα, τις πληροφορίες και τις συχνότητες. Very nice, very, very nice. I was very impressed because I was your student. Ήμουνα τη μαθήτρια σου. And in the beginning I was working with a horse. Εγώ δούλευα με ένα άλογο. And he was very difficult horse. Ήταν πολύ δύσκολος άλογος. And I used the Arcturian healing and I called for help with the Arcturians because I was lost. Τους κάλεσα να με βοηθήσουν και έκανα το Arcturian ενεργειακή θεραπεία. Και ήταν σαν να εμφανιστούν. It was like the outline appeared. And the horse looked at them. I don't know if it was one or two. Ήταν σαν να εμφανιστούν. It was like they appeared in an outline. Ήταν άλλα μια εκπληκτική δόνηση, συχνότητα και είχε σαν ένα περίγραμμα. How would you describe, Dr. Eng, your meeting with them, the first time that you met them? Mhm. Yeah, their energy is the first time I met was very solid kind of energy compared to like different energies I was already using, particularly, for example, Palladian energy felt very electric to me, while the Arcturian energy felt very kind of solid. So I was using the Palladian energy before I started the Arcturian work. Ο Dr. Ann πρώτα έκανε το Pleiadian energy και αυτό το ένιωσε σαν ηλεκτρική ενέργεια. Το Arcturian ήταν πιο δυνατή, ήταν πιο σαν υλική, σαν κάτι που μπορούσε να το αγγίξει. Πολύ ενδιαφέρον. Did you start teaching Arcturian healing straight away? Άρχισες να διδάσκεις αμέσως το Arcturian healing? I think I held 3 public events that were more group healings and then started to do the level 1. Άρχισε να κάνει πρώτα ομαδικές θεραπείες, 3 μεγάλα events, μεγάλα συνεδρίες και μετά άρχισε να διδάσκει. What do you think make this method so effective? Πώς το νιώθεις, γιατί είναι τόσο δυνατή αυτή η μέθοδος? I think the emphasis is on a pure connection with the Arcturians, with no interference, like from myself or anyone else. Είναι στην απευθεία σύνδεση με το Arcturians, χωρίς να βάζει τον εγκέφαλο του. Do you travel the world teaching it? Yeah, I still go to places. Also, now we have the availability of online, so I try to do hybrid, but I recently went to Ireland. Okay. Ταξιδεύει, έχει καταξιδέψει και ταξιδεύει ακόμα, πήγε τώρα στην Ιρλανδία. In Greece, you had an event that was not very nice. After one of your seminars that I was watching, one of your students was selling the frequencies online like 2 days after, without your permission. Is that a common habit of all students of all the countries, or is mostly Greece? Στην Ελλάδα που ήμουνα στο σεμινάριο του κύριο Ζανγκ, 2 μέρες μετά το σεμινάριο, μία μαθήτρια άρχισε να διδάσκει να το πουλήσει στο Facebook, τις τεχνικές του, στο όνομα της. Και αυτό ήταν πολύ δυσάρεστο, βέβαια, και τον ρωτάω αν είναι μόνο στην Ελλάδα ή είναι παντού στο κόσμο. Is this like everywhere in the world this happens? Yeah, I think it's a common phenomena, across all businesses in general, but also, like the fake Louis Vuitton bag, but also in healing. But so I think it is a phenomenon.
it shocks me because, okay, you say, ο κύριος Άγκερ μας λέει για το Louis Vuitton που κάνουν όλα copy-paste τις τσάντες του και μου λέει είναι πολύ συχνά αυτό γίνεται. I was shocked because we were in the holistic fields. Για μένα ήμουν σοκαρισμένη γιατί είμαστε ολιστικοί εκεί που κάνουμε με ενέργεια, που θέλουμε να είμαι ζωστοί. In the animal kingdom, you can say that when a lion hunts, the hyenas come and they try to steal the food. Στη φύση μπορούμε να πούμε ότι τα λεοντάρια κυνηγούν, έρχονται οι hyenas που προσπαθούν να το κλέβουν αυτό και γίνεται μάχη. The humans but the humans, we live in a societies and we have to have rules, κανόνες, πρέπει να έχουμε κανόνες να ζούμε σε κοινωνίες. Και έχουμε και ethic, the Greeks, the Plato and the other philosophers, they brought us the ethics. Οι αρχαίοι Έλληνες μας έφεραν την ηθική. So we could live with each other without eating each other. Να ζούμε ο ένας με τον άλλος, χωρίς ξέρεις, να χρειαστεί να μπαίνουμε να φάμε ο ένας τον άλλο, να έχουμε κάτι. My question is, what is your opinion? Did you get used to it, or what's your opinion about this fact? Ποια είναι η απόψη σου? I think there's two factors. One, I'll go slowly. One is the vertical factor, one is the horizontal factor. Okay, έχουμε δύο, just a minute, let me see factor. Έχουμε δύο παράγοντας, το οριζόντιο και το κάθετο. So the vertical factor is anyone can connect with the Arcturians just like anyone could connect with Archangel Michael. Το κάθετο είναι οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με τους Arcturians, όπως οποιοδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με τον Μιχαήλ. Yeah, so that's open and free for anyone to do. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. The horizontal factor is there's something in this world that I created called Arcturian Healing Method, which is a healing modality. Το οριζόντιο είναι ότι υπάρχει σε αυτό το κόσμο κάτι που δημιούργησα εγώ, ο κύριος Jinang, που λέγεται Arcturian Healing Method. So, of course, that's like any other product. It's trademarked, and to, share that without permission would be like a form of stealing. Αυτό είναι ένα προϊόν, έχει κατοχύρωση και να παίρνει κανένα αυτό και να αρχίσει να το πουλάει και να το αποκτάει τον εαυτό του, αυτό θα ήταν σαν κλοπή. Yeah, so people feel enthusiastic about the Arcturians. Best to, if they're going to hold a class, best to just make up their own method and ideas, but with the Arcturians directly. Αν μας λέει και αν οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιούν το Arcturian Healing, μπορούν να κάνουν οι ίδιοι αυτός, να επικοινωνήσουν με τους Arcturians και να κάνουν την ενεργειακή θεραπεία δικό τους, όχι του κύριου Ang. Yeah, that's kind of my sense of the situation. Very good. What do you think the Arcturians think about our human world and our human ways of being and stealing techniques or not talking to them and taking the technique ready? What do you think? Did you ever talk to them? Έχετε μιλήσει ποτέ με τους Arcturians να ξέρεις πώς σκέφτονται για αυτόν? Yeah, the specific Arcturian healing frequencies require for the transmission an acceptance into a certain energy field. So even if someone says they're holding the transmissions, the people aren't being attuned. Okay. Να κάνετε Arcturian ενεργειακή θεραπεία πρέπει να είσαστε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Και οι άνθρωποι που κλέβουν αυτή τη τεχνική
δεν έχουν αυτή τη συχνότητα και δεν μπορούν να περάσουν αυτή τη συχνότητα που είναι το Dr. Eng. And that's, of course, specific to the Arcturian healing method, but anyone can make a connection directly to the Arcturians, and the Arcturians will work with them directly. Αλλά αν θέλουν να δουλεύουν απευθείας με τους Arcturians, οι Arcturians δεν έχουν πρόβλημα. Μπορεί να δουλεύουν με άλλους ανθρώπους, αλλά όχι χρησιμοποιώντας βέβαια τη μέθοδο του κύριου Eng. Το κύριο Eng μπορείς, μια φορά που είστε μαθήτρια, μπορείς να το χρησιμοποιείς σαν ενεργειακή θεραπεία, αλλά όχι να το πουλάς, να το διδάσκεις και να το πουλάς στην διδασκαλία της. Μάλιστα. So just in conclusion, we both have spiritual freedom, but also respect for, things in this world. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ελευθερία, πνευματική ελευθερία, αλλά πρέπει να έχουμε σεβασμός μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Many people have the opinion that the crimes like this are in a group of petty theft of little importance. But if we take into consideration hermeticism, the as above, so below, we can see that the consequences are not only to take hold of someone else's intellectual property, like you said, Louis Vuitton, or in the music industry, it happens a lot. But once we become lenient with petty theft, then this kind of crime and corruptness can be done until the last degree of society. Αυτό το λέμε στα αγγλικά, petty theft είναι τα μικρά εγκλήματα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι τα μικρά εγκλήματα, αν σκεφτούμε ερμητισμός, ερμής των τριμέγιστος, όπως πάνω όσο κάτω, όταν κάνουμε κάτι, είναι σε όλα τα επίπεδα. Σημαίνει ότι και η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει το ίδιο μαζί μας. It means that we are always complaining about the government, but if we are behaving like this, the government can do the same to us. Having this in mind, how do you see the holistic movement nowadays? Σκέφτοντες έτσι ότι όπως πάνω όσο κάτω, πώς βλέπεις την ολιστική ομάδα, την ολιστική κίνηση τώρα στο παρόν? How do you see the holistic movement nowadays? Yeah, I mean, I'll just share what I learned from my teachers, particularly Master Chokoku Sui, who started pranic healing. He was very much emphasizing the virtues. Okay. Αυτός έμαθε pranic healing, την θεραπεία prana, με το Master Chokoku Sui. Do I say it right? Chokoku Sui. And what did he teach? Say it again, please. The virtues. I'll explain, but I'll just start there. Yeah. Okay. Και αυτός, για αυτό το Master, το πιο σημαντικό είναι οι αρετές. Okay. And the energy principle of prosperity is the causes for prosperity is generosity. Και ο λόγος να είμαστε πλούσιοι, να έχουμε πολλά πράγματα, είναι να δώσουμε. Generosity, just a minute. Είναι γενεοδορία. Yeah, and the complement is the thing that blocks your prosperity is stealing. Και το πράγμα που μπλοκάρει αυτή να είστε πλούσιος, όχι μόνο με λεφτά, με φίλους, και να έχετε πολλά πράγματα στη ζωή σου, είναι να κλέβεις. Yeah, so regardless if it's small or big, it's like energy, it still will affect you. It's like a law. Ανεξάρτητα αν είναι μικρό ή μεγάλο, είναι ένας νόμος, είναι ενέργεια, είναι σαν να κλέβουμε ενέργεια. Και όταν κλέβουμε ενέργεια, δεν μπορούμε να έχουμε prosperity, ευημερία. So if you want to create the causes for prosperity, you want to eliminate stealing and generate generosity. Αν θέλετε να έχετε ευημερία, πρέπει να σταματάς τις κλοπές και να είστε πιο γενναιοδόρος.
we say that the holistic movement, we are waking up to our full potentials. Do you see this waking up? Βλέπεις, λέμε πάντα ότι στις ολιστικές θεραπείες όλοι ξυπνάνε για τις δυνατότητες μας, πνευματικές δυνατότητες. Εσύ σαν Τζινέγκ βλέπεις αυτό το ξύπνημα. Yeah, like as I visit, like visiting Greece was beautiful to meet everyone. Like I mentioned, going to Ireland, other countries. I think there's a global awakening. Μμμ. Ο κύριος Τζινέγκς πιστεύει ότι υπάρχει σε όλο το κόσμο, ο κόσμος ξυπνάει. What about unethical behaviors? Like, well, you said this. How can the holistic movement can be hurt by unethical behaviors like this? And I'm thinking about João de Deus in Brazil. João de Deus στη Βραζιλία ήταν ένα ολιστικός θεραπευτής και δυστυχώς πήγε στην φυλακή γιατί βίασε γυναίκες, τα πουλάτε. Και αυτό χτύπησε πάρα πολύ άσχημο το spiritualism στην Βραζιλία. Spiritualism was very bad beaten when he was sent to jail, when João de Deus was sent to jail. How do you see things like this? Do you see spiritualism can again in Brazil have strength again, or it really hurt and now he's free again? Now João de Deus is free. So it's really terrible. How do you see these facts like this? I think it's okay because the cause and effect, the person will have the effect eventually. And because we're accelerating our consciousness, the time lag is shorter. Oh, just a minute. Λόγω τους νόμους τη αιτία και αποτέλεσμα, ο άνθρωπος που κάνει πράγματα, κλοπές, εγκλήματα, θα έχει το αποτέλεσμα, θα έχει το κάρμα του. Και tell me about the timeline again. Yeah, so when you do the cause and the effect comes back faster, we learn faster. Όταν κάνουμε κάτι λάθος και το αποτέλεσμα, το κάρμα έρχεται γρήγορα, ο άνθρωπος μαθαίνει πιο γρήγορα. I am a Pilates instructor. It happened the same. And in the year 2000, Shane Gallagher, who had the trademark, he lost a lawsuit. It was the same lawsuit that Bayer had for their aspirin. And everybody started teaching Pilates, and then even they changed the method. It was good in a way because Pilates became more popular, but in another way, people were doing anything and people start being hurt by Pilates instructors. So sometimes they were not even gym instructors. So it was, in a way, it was very bad because people say, I got hurt doing Pilates. So this was very bad for the name of Pilates. Απλά τον εξηγώ τι έγινε με το Pilates που έχασαν την κατοχήρωση του 2000 και οποιοδήποτε μπορεί να διδάσκει Pilates στην Αμερική, όχι σε άλλες χώρες, αλλά στην Αμερική και εδώ. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο και να κάνει λάθη και ο κόσμος να χτυπιέται, και μετά να πει εγώ δεν νιώθω καλά, έκανα πιλάτες και τώρα νιώθω άσχημα στη μέση μου, και αυτό δεν είναι καλό. My question is, do you think this kind of behavior denigrates the names of so many honest healers, as denigrates also sometimes in some places the Pilates method? Yeah, of course we try to work our hardest to keep things, clear and clean, whether we're practitioners or facilitators or founders of modalities. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να κρατάμε την δουλειά μας καθαρή, οποιοδήποτε κάνουμε. Okay. Then we let the chips fall where they do, and not worry about it, because law of karma will always eventually keep things moving forward.
Μμμ. Αυτός πιστεύει ότι ο νόμος του κάρμα θα βάλει τα πράγματα σε τάξη με κάποιο τρόπο. We see nowadays, I'm going to go with your answer now. We see nowadays so many wars that the people don't want wars. It's the governments that are fighting between themselves. So where is the law of karma to stop the governments? Έχουμε τόσους πολλούς πολέμους και πού είναι το νόμο του κάρμα να σταματάει αυτούς τους κυβερνήτες που δεν είναι αυτοί που πάνε στο πόλεμο να πεθάνουν. Είναι ο κοσμάκης. Well, I think as energy practitioners, spiritual practitioners, we try to keep ourselves as high vibration first as possible. Σαν πνευματικοί θεραπευτές προσπαθούμε να κρατάμε τη συχνότητα μας πολύ ψηλές. And therefore our consciousness and subtle bodies, and including our physical body, has less likelihood of entering that fray, that fight. Και εμείς δεν θα πάμε σε ένα πόλεμο γιατί έχουμε τη συχνότητα μας αρκετά ψηλά. And then as we keep a very high vibration, that affects the entire environment. Και κρατώντας αυτή τη συχνότητα αρκετά ψηλά, αυτό επηρεάζει όλο το περιβάλλον μας. It makes it harder and harder for, people who are very aggressive and want to fight each other to maintain that frequency. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πόλεμο, που θέλουν να τσακωθούν, να κρατούν αυτές τις χαμηλές συχνότητες, τις χαμηλές τη θέληση να πολεμήσουν. So your answer would be, the more we are, the more we share different kinds of healings, the highest is our frequencies, the most we influence the world. Σε άλλα λόγια, το περισσότερο δώσουμε αυτή τη γνώση, δώσουμε αυτή την θεραπεία, το περισσότερο δώσουμε αυτές τις ψηλές συχνότητες, περισσότερο κόσμο θα αρχίσει να ανεβάσει τη συχνότητα τους. This is what you're saying. Yeah, I'll give you one really quick example. We're probably all as children or even maybe as adults, when two people start fighting, then everyone in the playground forms a circle and wants to watch. Π.χ. μας δίνει ένα παράδειγμα σε ένα σχολείο, όταν δύο παιδάκια αρχίζουν να τσακωθούν και κάνουν ένα κύκλο γύρω-γύρω τα παιδάκια, γιατί θέλουν να κοιτάξουν το τσακωμό. Yeah, so the people who are watching actually lowering their frequency because they're interested to see who's going to win and so forth. Οι άνθρωποι που κοιτάζουν έχουν κατεβάσει τη συχνότητα του γιατί θέλουν να ξέρουν ποιος θα κερδίζει τώρα, τι θα γίνει, ποιος θα χτυπήσει περισσότερο. But if you raise your frequency, if everyone in the circle raise their frequency and just leaves, then these two people are just left to fight. Eventually, there's no energy out, to feed. Enhance it. I see. Αν αυτός ο κύκλος παιδιών απλά φεύγουν, ανεβάζουν τη συχνότητα και φεύγουν, μετά αυτοί οι δύο που τσακώνονται με πουνιές, μάλλον δεν θα έχουν πια αρνητική ενέργεια να συνεχίζουν το τσακωμό τους. Very good idea. Something like this. Very good, very good. Yes, I wanted to ask you, João de Deus, again, this story. I was told when I went to Brazil, I was told that he really did cure people of cancer. I have friends in family who knew him, who knew people who went there and cured of cancer. Do you think a criminal could cure someone? Νομίζετε στην περίπτωση του João de Deus ένα εγκληματίας θα μπορούσε να ιατρέψει κάποιος με ενέργεια? Yes, the explanation might take a couple steps, but some people have very developed higher bodies, like their spiritual divine bodies are very developed. Like the ones δάσκαλος used to say,
Κάποιους ανθρώπους έχουν πολύ ανεπτυγμένη πνευματικά και σώματα, άλλα σώματα, okay? But it's possible, the emotional, mental bodies are still developing or even maybe retarded. Sorry. Αλλά είναι δυνατόν με τόσο ψηλά ανώτερο σώμα ο άλλος που είναι εδώ στην γη, στο υλικό κόσμο, να έχει συναισθήματα πολύ χαμηλά και δεν έχει ακόμα αναπτύσσει τα πνευματικά εδώ στην γη. Μμμ. So they may be tempted by power or sexuality, or those are more their lessons. Μμμ. So you Μμμ. have this kind of dichotomy. Μμμ. Oh, dichotomy. Ναι. Or this separation. Μμμ. Είναι ελληνικά. Διχοτόμηση. Υπάρχει μια διχοτόμηση και είναι όλα μαθήματα. Δηλαδή αυτό που περνάμε εδώ είναι μαθήματα. So what we are doing here is lessons. This is... Right. So one person could be who's very, could do amazing healings, Μμμ. but then they may have emotional, mental lessons with relationships that seem, a little bit immature, behind where their healing is. It's possible. Yeah, it's possible. Υπάρχει αυτή η διχοτομία, διχοτόμηση. Μπορεί να έχει πολύ ψηλά ανώτερο σώμα και εδώ να συμπεριφέρεται σαν ένα παιδάκι που του έλκει σεξουαλικότητα, του έλκει τα λεφτά, την φήμη. I see. Okay, thank you. Do you think there is a spiritual battle, good versus evil? I asked a Brazilian medium, Juscelino Nóbrega da Luz, and he told me that no spirit creates evil. And this has to do with your answer, actually. But this is an achievement, Katofa, of the human mind. Do you agree there are other beings involved? Do you think there is devils doing, a battle in another επίπεδο, in another Dimension. dimension? Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει σε άλλο επίπεδο ένας πόλεμος, το καλό κατά το κακό? I think there are various spirits at different levels of development. I don't know if we have to necessarily call them demons because it's so much heavy word. Αχα. Οι δαίμονες είναι πολύ βαρύ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πνεύματα που είναι σε διαφορετικό επίπεδο στην εξέλιξή τους. Μμμ. And sometimes those spirits, they try to more take energy than give energy. Και καμιά φορά αυτά τα πνεύματα είναι σαν θέλουν να τραβάνε την ενέργεια παρά να δώσουμε ενέργεια. You were talking about spirits of someone or bodies of someone, elementals. Are you talking about just spirits that are on earth or didn't die or people who died? What kind of spirits are you talking about? All those are included. It's more their overall intention, the resonance. Όταν λέει πνεύματα, είναι γενικά πνεύματα. Σκεπτομορφές, άνθρωποι που έχουν πεθάνει δεν έχουν φύγει, άνθρωποι που σώματα, πνευματικά σώματα που άνθρωποι που δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένοι. I So I understand. think it's very valid to create boundaries, not to let those spiritual beings who are of that nature to take advantage of us or the environment. And how do you create boundaries? It's kind of complex, the answer, but every dimension you have various techniques or abilities to create boundaries. I'll just give you an example. Like if it's on the physical dimension, you might put locks on your doors or have passwords on your bank account. Yes, good idea. Αυτός επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε
να δημιουργήσουμε όρια σε όλα τα επίπεδα. Π.χ. Στο υλικό κόσμο να έχουμε κλειδί να κλειδώσουμε την πόρτα και να έχουμε στο λογαριασμούς της τράπεζας να έχουμε μυστικά ονόματα. And you have also techniques. You also do techniques to create these boundaries in other levels, isn't it? Yeah, so like for example, in general, in more the non-visible dimensions, vibration is what creates the boundaries. Okay, very interesting. Σε άλλα επίπεδα που δεν βλέπουμε, είναι συχνότητας, είναι που δημιουργούν όρια. So if you have very high frequency vibration, because beings in those worlds are very sensitive to vibration, they won't be able to, if it's very high, they can't match it, so they get repelled from that. It's very interesting. Μας λέει ότι αυτά της οντότητας, αν η συχνότητα σου είναι τόσο ψηλή, αυτές τις οντότητες δεν μπορούν να εισβάλλουν στο χώρο σου. And it's something that Juscelino also said to the public here in Greece. Ήταν κάτι που ο medium Juscelino που ήταν εδώ στην Ελλάδα είπε, πώς να με χτυπήσουν, εγώ είμαι τόσο ψηλή συχνότητα. He said, how are they gonna hit me? I'm so high vibration, nothing hits me, not even the people. That's true. Do you think, so we mentioned a little bit about this, but do you think the human situation is getting worse, better, or the same? Or do you think it's because we are too much in the internet and we are watching always the negative things and we think, oh, everything is getting as a disaster? Νομίζεις ότι η κατάσταση τώρα στην γη είναι χειρότερα ή είναι γιατί βλέπουμε τηλεόραση και ίντερνετ και λέω, είναι όλα χάλια? I think it's getting better. You think it's getting better. Ο Jean πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Yeah, like when you're more advanced in learning in anything, you get more active, you have more mistakes. If you're just like a beginner, then we give you one lesson, you take a long break, we give you another lesson. So it looks like everything's calm. It's just that you can't handle that much. Very interesting. Very, very interesting. So, αυτό που λέει είναι το εξής. Όταν υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα, δηλαδή πολέμους, προβλήματα, σημαίνει ότι μαθαίνεις πολύ γρήγορα. Μαθαίνεις. Αν υπάρχει μόνο ένα μάθημα, ένα πρόβλημα και διαρκεί πολύ καιρό, σημαίνει ότι δεν έχεις τη δυνατότητα να μαθαίνεις. Χρειάζεται πολύ καιρό να μαθαίνεις κάτι. So, you think the humans are learning very fast. Yeah, exactly. Very nice. So it looks more chaotic, but actually there's more lessons. Φαίνεται ένα χάος, αλλά στην αλήθεια όλα αυτά είναι μαθήματα. Δεν είναι χάος, είναι μαθήματα. Oh, that's very good, positive. Είναι πολύ θετική τρόπος να κοιτάζεις όλα αυτά. And what is your wish for humanity in the future and for ethics? I think people should trust themselves. Για το μέλλον, ο Τζιν πιστεύει ότι οι άνθρωποι πρέπει να να εμπιστεύουν τον εαυτό τους περισσότερα. Love themselves. Να αγαπάνε τον εαυτό τους περισσότερα. And then after these two are established, then they will feel comfortable helping others. Και όταν αγαπάς τον εαυτό σου και πιστεύεις τον εαυτό σου, τότε μπορείς να βοηθάς τους άλλους. This is something that we see a lot with animal communication. Normally the animals come to us to teach us lessons, to trust us and to love us, because the animals love us without limits. Αυτά είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ με επικοινωνία με τα ζώα, γιατί τα ζώα έρχονται με ένα μήνυμα προς τους κηδεμόνες, να αγαπάνε τον εαυτό τους
και όπως κάνουν αυτοί τα ζώα και να πιστεύουν στον εαυτό τους. How do you see your students nowadays? Are you happy with them? Are they working? Are they helping for this energy to be high? Πώς το βλέπεις τους μαθητές σου να σε βοηθάνε να ανεβάσεις τη συχνότητα των ανθρώπων? Oh yeah, I think people are who I've met are very advanced now. Like the more I see people and the more I meet people for the first time, everyone is, I think, more advanced. They know they know a lot of spiritual ideas, techniques, and they've also practiced a lot, so they Mhm. develop themselves. Αχμ. Μιλάει ότι τώρα είναι πολύ αισιόδοξο γιατί οι άνθρωποι που ξαναβλέπει, κάνουν πολύ πρακτική και μαθαίνουν άλλα πράγματα και βοηθάνε και είναι πολύ δυνατοί θεραπευτές. This brings us into the practice. So for someone to practice, he must believe in himself, right? Exactly what you said before, right? Yeah, like trust in themselves and Mhm. trust in their process, and that Mhm. it's worthwhile to do spiritual practice. Μμμ. Οι άνθρωποι να κάνουν πρακτική πρέπει να πιστεύουν τον εαυτό τους και είναι πολύ αξιόπιστο να το κάνεις πνευματική πρακτική σε οποιοδήποτε μέθοδος. Tell me something about it. We're going to do an interview only about Arcturian healing because it's a lovely kind of healing. But anyway, I have questioned how many levels of Arcturian healing do you have now? Πόσα επίπεδα στο Arcturian healing που έχεις τώρα? Yeah, 15. 15. Mhm. 15. Hmm. Mm. Very Hmm. nice. And you teach live or with the internet, right? Both, yeah, like some the hybrid, and then as well as online. Mhm. Hybrid. Oh, you mean Oh, hybrid is hybrid on like is in online. person and then Ah, online, and then also just online. ok. Το κάνει Hmm. και μέσω ίντερνετ και σε παρουσία και τα δύο. Do you find that online is better, worse, or is the same thing? There's advantages to both. I could mention one or two things on for both live and online, but Mhm. there's advantages to both. Υπάρχουν τα καλά και στα δύο. Very nice. Yeah. Mhm. Yeah, I'll just say one thing on each. Like in person, of course, there's always this human biological, when you see someone, they say face to face, there's always something, very special about that. Μμμ. Όταν είσαι παρούσα με το τζιν, είναι πάντα ωραίο γιατί βλέπεις το άνθρωπο μπροστά σου. Μμμ. But online, is more available to people. They still can get the energy. And Μμμ. also, some people who would never be able to come in person now Μμμ. have availability for Μμμ. interaction. Μμ. Στο online όλοι μπορούν να το κάνουν, αν δεν μπορούν να ταξιδεύουν δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορείς να πάρεις τη συχνότητα μέσω του online, σε μια online μάθημα με το Jean. And where can people find you, Jean? You have to send me, but where can people find you? Πού Yes, μπορούμε να σε βρούμε? basically, there's a website, Arcturian Healing Method, all one word, .com. Yeah, I'm gonna put in the YouTube. Oh, yeah. And how many students you have nowadays? If you count, have you ever counted all the people that you taught? Το έχεις μετρήσει πόσα άτομα έχεις διδάσκει σε όλο το κόσμο? I don't know the number. I know it's in the thousands, but I don't know the Ah, number. thousands. Χίλια. Πολλά χίλια. Oh, nice, nice. Would you like to say something else for us before we finish? Θέλεις να Oh no, πεις this κάτι? no, it's been a beautiful conversation. I'm glad we were able to do maybe the other one or two sessions. I think two more sessions, but it's great to be able to connect in this way. Μας είπε ότι είναι ωραίο να συνδεθούμε έτσι και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Yeah, I think many people ask the same with, about good and bad, about Mm. elementals. So people are curious about it. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν περιέργεια γι' αυτό. Do Yeah, I they think the say go it? ahead. I'm sorry. I was gonna say there are more and more, there's deeper esoteric information Mm. coming out that's available. Mhm.
Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, εσωτερικές πληροφορίες που βγαίνουν τώρα, που είναι όλοι μπορούν να τα δουν. Yes, that's true. That's true. Okay, I'm so glad you came. Thank you Oh yeah. so much. After all happened, all the Mercury retrograde Mercury, but everything it worked out well. We're gonna do our next one is gonna be in September because I'm gonna be out. I'm gonna be not available, but I'm gonna put the video in YouTube. And I'm gonna put also, I write a little bit about it because I learned a lot with you today. So thank you so much for your all information. Τον ευχαριστώ αυτό που έμαθα σήμερα από τον Jean. Είναι πολύ μεγάλη αξιόπιστη φιλοσοφία ζωής. It's like a philosophy of life, you know. So we learn a lot. Thank you so much. Ευχαριστώ, Jean. Thank you. Thank you so much, Kathy. Thank Thank you. you, Love everyone. and light. Thanks. Thanks.